Do you want to speak English from your first lesson? Keep watching my videos and practice every day. I hope you'll do better in your future if you try your best. Dear viewers, welcome to Showfix English Corner. Today, I'm gonna show you another 5 new structures from basic level. Today, our structures are 36, would you like to or would you love to? 37, I don't mean to. 38, I promise to. 39, it's my turn to. And 40, or I was plus adjective or noun. Let's see. 36, would you like to or would you love to? যা দ্বারা আমরা কেউ কোনো কিছু করতে ইচ্ছুক কিনা বা করতে পছন্দ করে কিনা বা করতে ভালোবাসে কিনা এমনটি জানতে চাইব। Let's see. Would you like to or would you love to take a cup of coffee? অর্থাৎ আপনি কি এক কাপ কফি খাবেন বা আপনি কি এক কাপ কফি খেতে পছন্দ করেন বা ভালোবাসেন? অনুরূপভাবে would you like to or would you love to stay here anymore? Would you like to have a cold drink? Would you like to get into the train? Would you like to meet him again? And would you like to hear anything else? 37 I don't mean to. এর অর্থ হচ্ছে যে আমি এমনটি বলতে চাইনি বা এমনটি করতে চাইনি বা এমনটি বোঝাতে চাইনি। Let's see. I don't mean to disturb you at this moment. এই মুহূর্তে আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি। I don't mean to hurt your emotions. I don't mean to harass you. I don't mean to rebuke him again. I don't mean to misguide you. And I don't mean to cancel the reservation. 38. I promise to. যা দ্বারা আমরা কাউকে কোনো কথা দিয়ে থাকি বা প্রতিজ্ঞা করে থাকি অর্থাৎ কোনো কিছু করব বলে প্রমিস করে থাকি। Let's see. I promise to take you to the fair somehow. আমি যে কোনোভাবে তোমাকে মেলায় নিয়ে যেতে ইচ্ছুক বা মেলায় নিয়ে যেতে তোমার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করছি। I promise to avoid smoking. I promise to keep my word I have given you. I promise to be always honest from today. I promise to take care of my parents. I promise to help you if you have any questions. And I promise to answer if you have any asking. 39. It's my turn to. অর্থাৎ যা দিয়ে আমার পালা বা এখন আমার পর্যায়ে এমনটি বোঝানো হয়। Let's see. It's my turn to teach you a good lesson. এবার আমার পালা তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবার। It's my turn to get into the bus. It's my turn to make you foolish. It's my turn to keep you busy. It's my turn to check your IQ. It's my turn to take a breath for a while. Finally, 40. Or I was plus adjective plus noun. যা দ্বারা আমরা কোনো কিছু হয়েছি বা কোনো কিছু হব বা কোনো কিছু ছিলাম এমনটি নির্দেশ করা হয়। Let's see. Or I was honest. অর্থাৎ আমি সৎ কিংবা আমি সৎ ছিলাম। Another one. Or I was little confused about what to do. I was wondering if you have any idea. Or I was experienced to apply for the job. Or I was skilled enough to complete the program successfully. And or I was adult enough to understand that. তো আজ এ পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আশা করছি আপনারা অনেক বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন এবং আরও নতুন নতুন সেন্টেন্স বানিয়ে লিখবেন এবং শিখবেন ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ।